Engolando na água. Uhum. Pô, tava pensando em fazer algo dia 28, né? Segunda. Tanto pro meu aniversário, tanto pro Jogo do Brasil. Mas devido a positivos pra Covid, nem vai rolar. Caralho, positivo pra Covid. Minha mãe e minha avó positivaram pra Covid. E talvez eu esteja também. Não tá ligado? Pegou atestado? Nem não fiz o teste ainda. Nem sei se vou fazer. Que provavelmente semana que vem já estamos a melhor. Mas dependendo das fitas aí tem que fazer teste. E podemos pegar câncer justo na hora pro aniversário. É foda. Uhum. Tá com borda amarela. Tá em visão. Tô aqui já, olha. Tá comendo, Marinho? O que foi? O que você está comendo? Véi, Entendeu tudo, né? o nome é Flakes. O que é um Flix Power? flakes? Então, é tipo um sucrilhos. Só que ele é da Nestlé, da moça. Só que ele é tipo um sucrilhos. É da moça? Eu consegui um artefato, Marinho. Eu achei um artefato. É isso. Falta 3. Pô, ele é pra se comer com leite e tal. Com leite e frutas. Eu Não, tô bora, boy, bora. abençoando ele aqui de qualquer jeito. Ah, tá amarela, velho. Que esse negócio amarelo? O bagulho é que eu sou um primata, eu abri isso aqui como um dito cujo também. Pra Monkey. guardar vai ser mó trampo. Tá aqui, boy. Tô. 1, 2, 3, vai. Hey traveler, what a surprise! Ah, I didn't ele. expect to see you here. Olha lá o homem. Bet you didn't waste any time as soon as you heard Não that esperava Inazuma tanto was também não, organizing hein? a test of courage event, right? Huh? I know you. Oh, Uhum. what am I doing? Well, obviously I'm here scouting out the place. I've been investigating the area and have already figured out all the plans for the event. Of course. Fica tranquilo, você é sempre bem-vindo. Details, practically family. Pode falar. Ah, a gente é uma família. Is the Genshin Impact version 3.3 special. Ué, o nome dele é Ito. O que ele tá falando aí? Não entendi. 3.3 trailer. Ó, Tá falando outro nome aí, né? Já? É sempre assim, é burro. Ah, pô. A friendly word of advice. Test of courage events tend to give rise to a variety of strange rumors and stories. É isso, Nazuma. So please, be sure to exercise caution. How was that? Scared? Eu já tomei spoiler isso aí. Rosal! Rosal! Who goes there? O que? Rutal, cadê o Rutal aí no meio também? Vai ficar querendo, mulher. Não, eu sei, mano. Mas tem eu e Mira. Ó. Ó o demônio. O demônio! From this day forth, Balladeer and Kabukimono Baladeiro. will cease to exist. Did you really think you would be able to see through my plan? Dottore. Dottore! In that case, I'll take some time for myself now. Voando, filho. Literalmente. Voando, filho, literalmente.
Calma, o dash. Aham. Aham. Sabe teu inimigo? Atsumi. Too late for regret. Have fun with this gift. Scaramouche. The mere fact of your utility does not make you indestructible. Ah, sim, maneiro. Acabou já? Nem vi as coisas direito assim, foi tudo tão I'll rápido. take time to myself. Muito ágil. Caralho, 3 Trailers são horas. sempre muito maneiro, pô. Não tem como. Oi? Os Trailer. trailers são sempre muito maneiro, pô. Não tem como. Até quando não tem, né? Até quando o Ito aparece é maneiro, pô. Gripe de um calor de 80 graus Celsius. Hey everyone, and Até que welcome esse to the bagulho é Genshin bom. Impact version 3.3 special program. I'm your host, Bolinho Sarah final Miller do Cruz, pacote. the voice of the Miller Genshin Cruz. Impact. And today I'm joined by Max, the one and only middleman. Looney. The one and only Arataki Ito. And I'm Patrick Pedraza, voice of the Wanderer. Patrick. But up until now, travelers have only known me as Ah, Bob Esponja. everyone's been battling me in the game lately. Yeah, that's true. But to be fair, it's a really cool fight. It's a really cool. Tuberculose. Anyway, I'm super excited to have the chance to share some upcoming content with everyone. What did you all think about that trailer? Uma merda. Okay, so I definitely saw Irminsul in there, and I am really excited to find Cadê out o lumino no about it. trailer? Peraí. Yeah, that trailer Não. had everything. Já It tá had- na live it pra não had, esquecerem dela, pô. É action, tipo a it Shinya. had drama. It was lighthearted in places, but dramatic. Yeah. Dude, I'm just Não, mas esquecer dela é tipo o Oz na live, tá ligado? backstory. I'm super excited about É it. tipo quem? Well, Uau, tá speaking ligado? of that, following the story's development, Scaramouche is still in Nahita's custody. So I bet the question everyone's wanting to know is how he'll become the Wanderer. Yeah, for sure. And there's Dá quite spoiler a não, story pô. behind that. If you're interested, then be sure to play through the Archon Quest interlude chapter in version of Genesis. There's Interlúdios. so much to learn in this quest, so I hope Ó, everyone aí checks mesmo. it out. Oh, come on, man. You can't just leave everyone hanging like that. How about some hints? Come on, please. Please. It's alright. How can I say no to a cute chitty? Tozi. Here's a little preview from the quest. Breve, ó. Ó. Ih, olha. We ran into two Cadê ela? people at the academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. From what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most Ué, of the information sabe, we daí é have there diferente, is velho. just from people filling the gaps with their imagination. At least that's what they thought. Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Outra árvore. Oh, Pretty rad. A prévia das Why prévias, talk né? about Tatarasuna? É, mas I pô. guess we'll have to see. Tatarasuna foi sabotado, hein, Léo? Que é a Tatarasuna, né? Nahida will task the traveler and Paimon with keeping an eye on Olha, isso se ferrou, é tudo a backstory do escaramucho, pô. Oh, interesting. So obviously Nahida must have some backstory é essa? to keep Scaramouche around. Oh yeah, Pô, totally. Léo. And I'm liking Scaramouche's new style. Ooh, dude's looking sharp. Ó. Yeah, always. Pera aí, ó. Ih, And Ixi, at quase que eu this zoei point, aqui. he's known by a completely different name, Não, the pô. Wanderer. I love that name. Okay, so I
I know I'm not the only one who's curious about Depois eu falo, ela. Sim, a única pessoa que tá curiosa. changed a lot. Yeah, for sure. A única pessoa que vê? But I'm Tá afraid curiosa that's ali. too slow for now. Travelers will have to experience the Do lado story dela, for ele falou. themselves in game. I mean, it's better to Pô, o explore the Chibi tá muito storyline massa aí. without too many spoilers. Right? True. Yeah, I guess you're right. Okay, we'll leave the rest for travelers to discover themselves. Isso aí o Bonito não descobre não. The Wanderer is also going to be a new playable character in version 3.3. So let's talk about that. Meu I'm Deus! sure many of our Como viewers are assim? curious about his talent. O quê? Yeah, sure thing. O Let's have a Wander look vai at ser um the personagem Wanderer jogável, in Léo. combat. Caralho. Esse cara é murcho, né? Porque o Wonder... It's rather pathetic to force a conversation just to occupy silence. The wind rises. O único bagulho é ele usar short, velho. Deixa ele usar short, mano. Não, pode usar, mas... Mas todo mundo tem que Não usar tô short, concordo. né? Todo mundo catalisador, né? Blé. Alright, Patrick, you're up. Help introduce the Wanderer for us. Sure thing. The Wanderer is a catalyst user and has an animo vision, so he uses wind blades to perform ranged normal attacks. Wait a Wingblade! second. Windblade! Blade. Not the same as Windblade. the Traveler's Windblade! Okay, okay. So, as everyone Windblade. probably already noticed, the Wanderer can hover in the air when he casts his elemental skill. Não percebeu, todo mundo já sabe que ele He viu. will first deal AoE damage before leaping into the air and entering a hovering state. So, while hovering, the Wanderer's normal and charge attacks will be converted into Kugo, Fushudan, and Kugu Tofukai respectively. The damage they deal and their AoE will be increased. Their damage will be considered normal and charge attack damage, Ó. respectively. Also, Kugu Tofukai will not consume stamina, Aí, ó. and he can remain hovering for a certain duration. That's so awesome! He can fly! I know, right? can fly. But he can't stay hovering forever. While hovering, the Wanderer constantly consumes Kuguryoku points to maintain his hovering state, which is the blue Bom. meter you see on the screen. Bom. Even if he doesn't move or attack, hovering will still consume tá indo longe. Kuguryoku points. É, bicho aí. So this Passei. mechanic works a little differently than Isso é antes deles vazar, né? Tá ligado? É o outro consumo de stamina. Não é aquele, na verdade. So, for example, sprinting mid-air will consume additional Kuguryoku points to accelerate mid-air, and holding the sprint button will cause persistent point consumption to E maintain. que correr gasta mais, não é? Então ele tava andando Isso aí. aí que ele tá falando, isso aí que ele tá Jumping falando. expends extra Kuguryoku points to increase hovering height. Holding Caguei. jump will cause persistent Kuguryoku point consumption to keep increasing hovering height. Of course, running out of points will end his hovering. Será que ele é bom pra aquele gárgula do Okay, Abi? so travelers will need to plan their actions while hovering. Gárgula? Exactly. So, Não with sei, his o talent, Jade Claim bicho Flower, mecânico da Abi. when casting his elemental da skill, sala 12 lá? if it contacts tá ligado. hydro, pyro, cryo, or electro, that instance of the Acho skill que will não, receive pô. a corresponding Vai que você voa até no depending on bicho which element das was bolas contacted. dele e dá uns tapas. So, for example, increasing his Kuguryoku points cap, attack, crit rate, or restoring a set amount of energy upon hitting opponents with a normal or charged attack. Ih, não The pegou? Wanderer can have up to 2 different kinds of these buffs Pegou cryo, simultaneously. pô. Oh, look, check that out. Part of the Não, tô falando da esquiva, não deu buffs you get. skin So flawless. travelers will be able to easily Ah, deu de novo ali, understand ó. what effects the Wanderer currently has. I like that. It's helpful and still looks really cool. Yeah. So, after unlocking another talent, Gales of Reverie, when the Wanderer is in a hovering state, if his normal or charged attack hits an enemy, there is a set chance to gain another buff effect, allowing him to sprint mid-air without consuming Kuguryoku points. Additionally, this buff effect will fire wind arrows to attack the enemy. Oh, dope. I'm sure extra buff effects like that will go a long way for players when they're in combat. Yeah, for sure. And if you've noticed, there is a colorful aura of light around his body to indicate when that buff effect is triggered. That's pretty cool.
I love all the detail they've put into the Wanderer. Alright, this brings us to the Wanderer's elemental burst. Yay! So, check this out. Upon unleashing his burst, he compresses the atmosphere and stomps it down toward the enemy. So, travelers should note that if the falou Wanderer is in a bonito, hovering Léo. state Falou when he bonito. unleashes his burst, Falou then the bonito. hovering state Não will é end and chuta o he'll begin vento. descending after the burst is Compressa complete. o ar Okay, this da stomping atmosfera em volta animation do is a inimigo, little pô. aggressive. Isso vai esmagá-lo. I know, and it actually suits his character. Yeah, I can't help but agree. Cara, ele Wait, é wait, wait. contra Let's not forget about the exploration explode. talent. Ah, yes. This is an interesting one. The Real, né? Eu Wanderer tomei spoiler já dos is banners. Tô required triste, agora que eu percebi. descending bows and catalysts. Ó, muito feia essa arma aí. Pera, essa arma dele? Okay, that's true. Muito Alright, feio. now that we've seen the Wanderer, Ah. let's move on to the next yeah. new character. Are you ready? I'm ready. Yay! Pô, dano crítico, dano forte. What did you say? Uhum. I'm old O que now, você falou? so every other phrase escapes my ears. Acende dano Try crítico a calling me arma. Madam Farozan. Then Ela é I'll see if I velha? can pick that up. Ela tem tipo mais de 100. O quê? Ela tem uma maldição que ela tá presa no tempo. Então ela é tipo uma historiadora muito monstra. Que ela tá presa no What is tempo. it that you would like to learn more about? Different forms of pressure-based puzzle mechanisms? The base layer design of elemental monuments? Huh. Wait. Did you forget to call me Madam Farozan just now when you asked your question? Whoa! What? There's nothing wrong with being afraid of thunder, even at an older age. Oh, she sounds sassy. É velha? Too. She seems so É das milf que eu awesome. gosto. Ali ó, a researcher from 100 I years know, her ago. design She is enjoys so self. cool and really detailed. I Tamo love junto. it. So, even though she looks super young, she's actually an old person? Like, where's my teeth? Well, she's not that old. Oh, right. Could've fooled me. Farazan's age is probably still nothing compared to Scaramouche. Mm-hmm. But let's call him the Wanderer, Sarah. Okay, you know who I meant. Actually, now that I think about it, yokai can also live a really long time too. That's right, yeah, no, and speaking of age, isn't the traveler's age also kind of mysterious? That's true. It looks like all Tem of our characters are 200 mil anos. but it's safe to say that Farazan is way older than most people in Tibet. Farazan works in the academia's Haravatat Darshan and has been a hairbod, which roughly means mentor, for over a Raiden century. Arida Zong So, I bet Vente. everyone out there is wondering if she's Traveler, also some kind of creature blessed with Ganyu, long life, you know? Ganyu, Like Ganyu, Lee? No, she's actually just your regular, typical human being. Faruzan. Oh. Well, maybe not so typical. About 100 years ago, Kiki? Faruzan was an undisputed genius, traveling all around Sumeru and solving many puzzles and mysteries. The notes she left behind eventually became the basis of mechanical research for later generations. Whoa, she sounds pretty amazing. But later, she accidentally Nossa, falou com stumbled into some ruins empolgação. while trying to solve a puzzle. There, she encountered some strange phenomenon which stopped her from aging, and was trapped there for nearly 100 years. She eventually solved the puzzle and was able to Ah, ele finally ficou return to Sumeru. trancado no enigma, não que ela... Can you imagine Ah, being não, sou eu. trapped in a puzzle for 100 years? Wait. So Muito that's burra, how né? she's been a Obviamente. hairbod for over a century. Yeah. Ficou And presa even 100 now, anos no she still enigma. has the pride of a scholar in her heart, Se and is fosse a eu, very ficava no talented máximo person. 10, tá ligado? It's just that after being separated from the world for so long, she's kind of fallen behind the times now. Oh, hey, I get what you mean. She was once a proud researcher in a niche field that has become unpopular after 100 years. So, is she still completely dedicated to her field? Yep, and she often tries using her old age as a means of drumming up support for her ideas. However, I think she'd prefer to be complained about for using her seniority rather than garnering sympathy for her experience of being trapped in the ruins. Yeah, sounds like she's quite the character. I know, right? Okay, so now that we've covered her backstory, why don't we take a look at Faruzan's abilities in combat? Let's do it. Fight. Ó, tirando fight. ter ficado 100 anos presa num 100 puzzle, years have passed, yet there hasn't been any change to those poder temples falar, at the academia. cala a boca, moleque, eu tenho 100 anos, Dare to é ask muito me? massa. Cala a boca, os mais velhos sempre sabem das coisas. Ah, boa.
Ela é tipo, pô, ela é o Senko do Genshin, já era. Did you guys see that? Yes, there's so much geometry, and I took geometry. It looks so cool. Yeah. So Faruzan is an animo character, E and tu she wields a estuda? bow as Ok. her weapon. Her normal attacks are the usual bow attacks you'd expect from a bow user, so there's not too much to say about that. But her skills are where things get interesting. Her elemental skill deploys a polyhedron that deals damage to enemies. After using her skill, her next aimed shot will become a special attack that creates a vortex, pulling nearby objects and opponents in. Oh, nice. So she can clump enemies together. And there's also another thing about her special charged attack. It will create a vortex effect at its point of impact. And if the attack hits an enemy or ally member, it'll apply a mark and create a vortex after a short delay. Okay. So it looks like there will be a lot of potential uses for this attack. Travelers will have to experiment with it and see what they come up with. Yeah, I think it'd be amazing to try hitting teammates with the arrow in co-op mode and have them charge into the enemies to group them all together. I'll have to see who wants to try that with me. After unlocking the talent Impetuous Flow, the time required for fully charging Faruzan's next shot will be reduced, and the arrow will reduce the target enemy's animo resistance. In her elemental burst, she deploys a dazzling polyhedron and releases a whirlwind pulse. Throughout its duration, the dazzling polyhedron will continuously move along a triangular path. Once it reaches each corner of that triangular path, it will unleash one more whirlwind pulse. Eu gosto muito desse ângulozinho que dá na ult dela. Parece muito vai começar uma animação, mas não começa. For 100 years. Bada-boom. Quando tá vindo? Na ultimate dela, ela dá uma subida na câmera, parece que vai começar uma animação. Anyway, let's hear what effects these whirlwind pulses have. Sure. When the whirlwind pulse hits opponents, it will decrease their animo resistance. It will also apply an animo damage buff effect to all nearby party members when it's unleashed. Travelers should note that the effective range of this buff is quite large, and it's not just within the whirlwind pulse itself, so there's no need to go chasing the polyhedron. After unlocking her talent, Lost Wisdom of the Seven Caverns, when a team member uses normal, charged, or plunging attacks, elemental skills, or elemental bursts to deal animo damage to an enemy, the damage will increase based on Faruzan's base attack. This effect can only be triggered once. Se esse cara não tivesse level 90 aí, já teria desde esse bicho há muito tempo. Totally! And as a researcher of mechanics and puzzles, Faruzan has taken it upon herself to explore many ruins, with her travels taking her all across Sumeria. Her exploration talent reflects that, and she gained more rewards when dispatched on a Sumeru expedition for 20 hours. I'm sure no other mentor in Haravatat has 100 years of experience in solving puzzles. Yeah, I gotta say, that's pretty hard to beat. Isso aqui, pô, a expedição de Suméria é inútil. Travelers expect to get these new characters. That is a good question. Let's talk about the upcoming event wishes. In the early part of version 3.3, the Wanderer and Arataki Ito will be available via their own event wishes. Faruzan will also be making her debut in these event wishes. Hoje não. In the later part of version 3.3, we'll see rerun event wishes for both the Raiden Shogun and Kamisato Ayato. Não tô nem And jogando last mais. but not no least, momento. the new 5-star catalyst, Tule Tule's Exato. Remembrance, will be appearing Tô in a new assistindo o weapon bagulho aqui event com wish. ele. And that's not all. In version 3.3, 2 brand new artifact series will become available. So travelers should be sure to check out the corresponding domain. Woo! More artifacts! Alright. I hope travelers will have fun experimenting and trying new combinations with Ah, these. bonito. Yeah. Okay. We've Ah, already bonito talked primeiro, about hein? a ton of new content, Segundo, so não achei why essas don't we take coisas, a quick não. break with another redemption code? Sounds Não good. sei dizer, Roll out the code. Woohoo! Não quero nada não, PlayStation. Cala a boca. Cala a boca. Oxe, do nada. PlayStation. Então, PlayStation do nada começou a sistema de áudio ali, não falei nada. Não, você falou PlayStation, acessar e eu. Já era. Tem que ser em inglês. Inglês. PlayStation. Start YouTube. Não, tranquilo, tô aqui. Windows, Start YouTube.
Welcome back to the version Opa, 3.3 voltou. special program. Okay, Patrick, what Uma do we have sombrinha. next? So next, we'll be covering the upcoming events for the new version. That's right. We've already mentioned the test of courage O cara event. aproveitou a arte ali, ó. Então acabou. Segure. Aha! You must be here to participate in the test of courage. I can already see a dark aura surrounding the two of you. If you carelessly go running into the Teste de event, coragem, all Léo. it'll Bora take is junto? one little Bora, mistake. mano, mó medo. The darkness will swallow you up. Some strange and unusual things may occur along the way. If you ever feel you can't handle it, you may withdraw from the event at any time. This is Apertar your ali, né? last chance. I'll count it down. Falta um artefato bonito. E eu pego partida, né? É isso aí. Welcome to the Hey. test of courage. Enter at your own risk. That was pretty interesting. Pô, como arma, ó, o guarda-chuva é muito feio. It is a test Mas of como courage, meme, so ele é I'm sure there'll maneiro. be some scary stuff going on there. I ain't scared. Eu quero ser um meme funcional. Clear this event. We'll be facing a Ah, não series sei se eu of quero que ele seja um meme tão funcional, porque daí vai virar tipo peixe. Yes, that's right. Mas eu amo peixe. Word has it that if you walk around the test of courage, you might find yourself Pô, o peixe encountering a não special sort dá. of game. We've already got the rules down, so I'll do a quick introduction. Responsabilidade não dá. Basically, travelers will have to control a Que isso? bouncing bar to bounce a ball Space Invaders? and use skill ball effects to break as many bricks as possible. Oxi. Nem Space Invader, qual que é o nome dele? Ixi. Oi, During the oxi. game, travelers will be able to trigger elemental reactions to break bricks more Oxi, effectively. oxi. Nice! It even has elemental reactions. Yeah. We can control the character to move the bar. Oxi, When oxi. the character we're using is either pyro, parece hydro, legal, oxi. cryo, or electro, the corresponding element will be applied to the bar. By switching characters, you can change the element of the bar. Okay, all the pieces are falling in place now. The bar can infuse a certain element, and the blocks also have their own elements. So causing a skill ball of one element to hit blocks of different elements will trigger elemental reactions. There, how'd I do? Yep, you nailed it. The bar will add the element corresponding to your character. Besides triggering reactions the way you just mentioned, if a skill ball is already infused by an element and it hits the bar, it will also trigger a reaction, causing the skill ball to have some additional effects. When preparing your team, you can equip modifiers to receive various buff effects, which will help you successfully clear Parece the challenge. interessante esse. Also, when there are less than a certain amount of bricks on the board, and the ball lands another hit, the bar will unleash fireworks. Whoa, cool. Yeah. Travelers can utilize this effect to break some bricks that would normally be difficult to hit directly. It's like a bonus attack. Yeah. So, travelers will need to select Caraca, characters of the right element, maneiro. equip the appropriate modifiers, Wow. and use different elemental Wow. reactions to break Impressionante. bricks and score more points. And then travelers will be able to use their points to exchange for rewards in the event shop, correct? That's right. No. Also, Ah, travelers will have the errei, option of teaming up Bonita. and playing the event together in co-op mode. Oh, looks like a lot of fun. Yeah, super fun. Yeah, in addition to this minigame, the Test of Courage storyline will also contain more challenges. Travelers will even have a chance to meet with some good friends again, so be sure to check out this new event. All right, let's move on to our next event. Okay, so next up, we have a race event called Across the Wilderness. Your objective, collecting balloons. Woo! I don't know, seems like the Wanderer's abilities might come in real handy here. I know, right? So, in O this Kazuma event, faz o each trabalho. stage will have wilderness ele balloons vai. scattered all around. Pô, ele tá achando que tá girando pra pegar a boneca aí, não. Wilderness balloons as Então. possible within the time limit to earn increasingly better rewards. So during the challenge, travelers will be able to utilize their character's skills and talents. So it'll be important to assemble the right team depending on the traits and terrain of the challenge area. Oh, interesting. Yeah, so Tá bom. travelers can also use something called the Fechou. Wilderness Compass to obtain various buffs, which include enhanced jumping capabilities, increased movement speed, or unlimited stamina, etc. Ooh, cool. However, you can only claim one buff during each challenge. You must consume Blessed Energy to use the compass and gain the selected buff. You may charge the compass up by finding wilderness balloons or interacting with Blessed Energy in the challenge. Or you can always wait for the compass to passively charge over time.
Yo, this event looks pretty crazy. It's almost like watching parkour. Yeah, there are 2 different kinds of wilderness balloons in these challenges. The first is harvest balloons, which will increase the overall progress of your search for wilderness balloons. The other kind is sonar balloons, which will cause several harvest balloons to appear around you for a set amount of time. That's awesome. So there will be 5 stages available for this event, and travelers will need to consider the conditions and terrain of each stage to come up with the best way to complete it. Also, travelers may team up in co-op mode for challenges. Ooh, more chances to play together. I love it. Yeah, same. Okay, let's move on to our next event. Everyone's favorite game of hide and seek is back with I'm super excited for it. There's nothing like a good co-op. Many of you might already be familiar with this event by now, but there have been a few changes. Let me introduce what travelers can expect to see this time around. We can probably skip the basics this time. You know, players either hide or seek. And then... Okay, wait a second. There actually might be some new travelers out there I who've never know. seen this event before. So, why don't you start with some of the basics? Right, good point. Okay, let's start at the beginning then. This is a game with a long history in Mondstadt. Travelers will be split into 2 different sides, the rebels and the hunter. Pô, Reizou. Skills and master the art of Escaramuchito ali, ó. others to win this event. O evento principal vai ser Reizou e a missão principal vai ser Escaramujo. Okay, that's straightforward enough. So, what else you got for us? Se mexer na dessa Some aí, pô, é travelers may burro. remember playing as the rebels and getting caught early in the game. Once that would happen, all you could do was spectate and watch the rest as the others continue playing. But this time around, once you're caught, you'll still be able to participate in the match even in observer mode. Ooh. Yeah, it's pretty cool. Once you're in observer mode, you can't be seen by other players and will receive the illusory... Como que era o modo espectador que nem lembro? This skill will allow you to play confuse the hunter. If your beacon O successfully pessoal ficava invisível pra todo mundo e ficava lá then the vendo hunter os will malucos suffer an jogar. obscured vision effect. Ah, mas não isso não é igual? Não, agora você bota um chamariz, pô, você bota esses bagulho aí. E daí se o caçador ativar dos negócios, ele fica com a visão borrada. Exactly, but what does the hunter get this time? I mean, we gotta keep it fair. Some new windward arts have been added for both the hunter and the rebels. The hunter will now be able to use the hunter's net. This net can be thrown and will remove any rebel disguises within its range, and will notify the hunter that a rebel was detected. If a beacon is caught in the net, it will be destroyed and the hunter will not suffer from obscured vision. Nice. So, I guess if you love playing hunter, you'll probably love this. Oh yeah, you definitely should. The skill rebels used in previous versions of the game to place beacons can now only be used by players in Cara, é muito burro, velho. However, the rebels will be able to use an all-new concealing beacon skill. This skill will allow you to deploy a beacon for a set duration and remain invisible while you're around that beacon. All players, including your rebel teammates, will be unable to see you while you're invisible. If the concealing beacon is destroyed by the hunter, then the hunter will have their vision obscured for a short time. Sounds pretty fun, huh? Yeah. Yeah, so even if you end up being captured by the hunter at the start of the game, you'll still be able to participate and assist your teammates. And, did I mention Primo Gems and other rewards? Ah, the good stuff. So be sure to check it out. Oh, that's awesome. Seriously, I can't wait to play with friends. Okay. Geral, nem tem amigo, velho. Is a combat-based event. Time for some combat! In a forbidden place warded by dust and sand, mysterious foes have assembled lines of fortifications to stop your coming. That's right, a new edition of Misty Dungeon will arrive in version 3.3. But this time around, there will be a total of 7 trials with different themes awaiting you in the Misty Dungeon. Each has a different ley line disorder, and travelers will have to adjust their teams according to the disorder's effects and the distribution of enemies. There will also be trial characters as well. After entering the domain, travelers will need to go and complete 3 challenges to collect ancient runes.
After collecting power from 3 ancient runes, we can power up the control array and Parece que proceed nas to the duas final primeiras vezes vai challenge. ser legal e depois vai Also, ficar bem throughout the paia. trial, additional benediction mechanisms and challenges will appear. Players may choose to interact with these to increase the ley line disorder's effects or revive and heal your team. You know, if it were up to me, I'd say just go for all the challenges. I know, but travelers should keep in mind that the challenge objective for each Oh, trial diferente. might be different. So be sure to check the objective and aim for that while proceeding. In terms of rewards, travelers can look forward to Só vai ser diferente quando tiver o... evento de Nazuma lá do Shield da Xilian. And last but not least, version 3.3 will also Não sei, have não ley pareceu line não, não overflow prestei events. atenção não. Travelers can look forward to saving pô. their resin and earning Aê. more and Ciência, pelo experience menos. books. Nice, that's awesome. That'll be great for all the travelers out there still leveling up all É their vende dobro. characters. And even if you don't need those resources now, it's always good to stock up and have more on hand, am I right? Yeah. So, travelers looking to upgrade their characters won't want to miss this. Yeah, I mean, this is all good stuff. In addition to the new version's limited time events, version 3.3 will also be adding a new permanent game mode. Olá, Genius Invocation TCG. Genius Invocation TCG. But before we get into that, Menina, let's take another quick break and enjoy a Achou redemption artefato, code. Daniel? Yay! Não, não peguei. Slap that code on the screen. Aí ó, passei bonito. Ó, animadinho. Nossa, o Cross sempre em choque. O Cross é Kobene. Pô, moscaram muito que a Paimon tinha que tá soltando raiozinho com o Oz, pô. Por quê? Tá ligado? Tinha que ser os dois lá, daí o Trevor e a Paimon e o Oz e a Ficho. Daí o Trevor e a Ficho soltando raio e o Oz e a Paimon também, pô. Ah, Já era. Ó, a Paimon trocou a carta de lugar, né? A Paimon não, a Ficho trocou a carta de lugar ali. trocou mesmo? Não, ela só mexeu, olha o que tenta fazendo agora. Ah, tá, né? É que eu tava vendo que você tava mexendo ali. É, ó, tá ligado que eu vou te massacrar nisso Welcome aí, back, né? everyone. Que During bonito, our eu journey sou... into that, we've Eu sou stumbled pró across no jogo de several carta do NPCs The talking Witcher, about a game já. called Genius Invocation TCG. Então So você já tá next, fudido, we'll então. introduce this card game that's been taking bolhão. Tibet by storm. In the version 3.1 special program, we already revealed that Genius Invocation TCG will be a card game where we can challenge various characters and NPCs or battle against your friends. Aí ó, nossos amigos. There is Só que eu actually não a tenho. legend behind this game. It is said É that a tudo young inimigo. guy in Sumeru found an ancient casket of tomes in the attic. He opened it and discovered that the soul of an ancient TCG player called the Crocodile King had been captured inside. What a name. It turns out that the Crocodile King was King Deshret's viceroy, who battled an opponent named the Ibis King. During the match, the Crocodile King fell prey to his opponent's scheme and was sealed away in the casket of tomes. Ouch, game over. After being unexpectedly released by the kid, the Crocodile King possesses him and helps him to gradually climb the ranks to becoming a legendary Pera, eu não TCG entendi player. nada, velho. Nice. Ah, esse cara Hang é on, muito is it me, or does that careto kinda do sound like a plot to a nada. light novel? You're right. It turns out that Yai Publishing House is about to release a hit light novel series based on Genius Invocation TCG. Okay, now this is starting to sound like a plug for Yai Publishing House. Maybe. But anyway, that's the legend on how Genius Invocation TCG came to be. Though it's probably just a story they came up with for marketing the game. So while you were telling us about the story, I was over here researching the rules to the game. Basically, Genius Invocation TCG is a game where you use a constructed deck of cards to duel against an opponent. The objective is to defeat all of your opponent's character cards. That's right. Also, there are many Joga features as and cartas mechanics in massa, the game hein? that resonate with Genshin Impact's gameplay, so it shouldn't be too hard for então players to assim. get the hang of. Right, I even saw some elemental reactions in the E gameplay. abraço pra Yup, a Kiki. constructed deck must contain character cards. And as you might expect, these character cards have a normal attack, an elemental skill, and an elemental burst.
So when a character Nossa, card massa, mano. deals elemental damage to an enemy, it will cause them to be affected by that element. Então, Then you can switch to a character card of a different element and use Viu ali? the abilities to eu vi ali, ó, Bruce Carmesim ali. Did you guys Tem notice that there are even como. monster character cards? Can we even make a deck Confirmado, of, lá like, senhora just the vai monsters from the voltar. game? You're really getting into this, Max. Yeah, I am. I like card games. Quem é que tava ali doesn't? também? So in Genius Invocation TCG, all actions require you to spend elemental dice. Ó. Each round, both you and your opponent will roll 8 Platina, elemental dice. caralho. Each of these Vamos, elemental dice Daninho. can have any one of 8 elemental attributes. Hold on, but there's only 7 elements in the world of Teyvat. You're right. So in addition to the 7 foto standard do elements, também que there's also one called the Omni Ih, element. revelou já. The elemental dice required for a Revelou já. character card to perform an action correspond to the character's element. So, for example, a Pyro character like D-Luke needs either Pyro or Omni elemental dice to perform an action. Clear now? Yep, crystal clear. Also, elemental dice can be used to switch characters or play a variety of other cards, such as equipment cards, event cards, and support cards. Eu tô All these entendendo cards nada. create the potential Também não. for a variety of Sobre isso. strategies. Right. While Descobre playing como Genius joga. Invocation TCG, travelers can earn player Pô, mas eu joguei de Go, deve to ser increase fácil your sim. player level. As your level increases, you'll be able to challenge more characters and NPCs. Pô, tem como falar By com o gato. completing challenges, you may earn lucky coins, new cards, or other rewards. Ó. Lucky coins can be exchanged in the event shop for Já cards, na dela. or Comprar can even unlock carta. dynamic skins for certain cards. Carta. Dynamic skins? Those are cards that have moving illustrations, right? That's right. All character cards Ah, can tem que unlock comprar a e dynamic o skin. After movimento. unlocking that, there'll even be a cool Paia. bonus animation whenever you cast that character's elemental Ó, burst. os caras não querem nem And saber, if you're ó. confident in your TCG Não, skills, mas eu acho you que não é can com o also dinheiro buy do a jogo, friend mas duel. pô, After reaching a umas high 7 level, horas farmando pra comprar uma animação, É, velho. não, é com moedinha, moedinha. Ah não, aí, Entendeu? pai, achei que já Your vinha friends já. or other travelers Ah, won't é, count tá towards de any Os caras me sacanagem. metem a dessa, eu vou ter que masterizar o quê? So you Eu can em mim? relax. It's all just for fun. Remasterizar de tudo, Okay, ó. that's everything we have for Genius Invocation TCG, and that brings us to the end of today's special program. Não, sacanagem isso aí, é. Quem que pensou em virar fazer isso? Então. So much that this Pô, version has to Dani de offer. I can't estagiário even que take mandou it essa all in right ideia. now. I'm just super stoked to be part of this. Pô, pior que parece ser muito maneiro esse bagulho aí. Pior que parece mesmo, só esse bagulho de animação que os caras conseguiu trollar. velho. The new characters look cool. Não sabia que tinha como trollar nessa área ali. Olha, é I know, tipo. that's awesome. É tipo os bagulho do That's Valorant, awesome, and pô. I Você pega a cannot skin e tem que to play. comprar Ah, de é do novo pra Valorant. Minigames, I'm super excited. pegar as animações, pô. Já é. Pior que um monte de gente morrendo em depressão porque não tem moedinha pra comprar animação, I'm so pior happy ainda. I got to velho. come back for another special program. This is my third time. being E sabe o on pior? board. I can't wait. Tipo, o dragão sem animação é um bicho todo duro, ereto, assim, é um pau, velho. Having me? Oh, aquela arma do dragão é muito feia, com ou sem animação, mas sem é. Pô, eu gosto da arma do tristeza. dragão. Eu Pô, acho assim, é muito feio. duro, mano. Eu gosto do dragão. This is the end of our special Não, o dragão é program, muito podre. so I hope everyone O ápice é enjoyed it, a and Tuna, né? we'll see you in game. Okay, bye! A mínima também é maneira, a mínima também é maneira. Eu gosto da Vandal é subir, né? Pô, os caras conseguiram trollar. E a animação da carta, velho. Olha, ela vai ter que comprar a carta 2 vezes aí, já era. Caralho, mano. Vou ter que reclamar no feedback, mano. Pô, as cartas que eu vou maximizar, eu em mim, sei lá, bem. Não, tá não. Jaqueta. Uhum. Caralho, esse cara meteu uma dessa. Jaqueta. Vou dormir, rapaziada. Acabou o dia pra mim. Não, Danilo, é isso, Sim, platinou o Danilo. bagulho. Eu platinei essa porra de jogo, velho. Tô muito orgulhoso de mim mesmo. Agora eu vou baixar o de 2018 e vou platinar ele também. Agora vai baixar o Voando, 2024. voando. Ou não sei. Com preguiça. Fazinho de platinar em 2018, pô. Ah, sei lá. O cara fez o contrário, mano. Não foi tão difícil. Só foi cansado, mas não foi difícil.
Enfim, falou pra vocês, até amanhã. Falou, Danilo. Tem Valkyria também esse jogo? Tem. Putz. Agora você luta contra ela, aí já não posso responder. É isso. Mas tem Valkyria. No spoilers. Já depositei o like na live do amiguinho pra fortalecer. É isso. 4 leaks? Caralho, tamo voando. Tamo voando, pô. Pô, pera aí que eu vou levar ali um pacote na Meus cozinha, bots tá já eu funcionando. volto. Ixi. Rapidinho. Epa. Arthur Maria? Rapaziada, eu falei, vou criar uma party. Criei a party. No exato momento que eu criei a party, entra esse moleque. E daí, velho, eu falei, Arthur Maria, quem é esse cara? Eu, tipo, perguntei pra ele, né, conversei com ele. Ele falou, tipo, eu jogo com esse tal povo aqui, um povo que a gente com certeza não conhece. O moleque tem 9 anos, tá acordado meia-noite e meia jogando Genshin. Quem é esse cara? Quem é esse moleque? De verdade, eu fiquei conversando com ele, tipo, fui um cara legal com ele. Mas quem é esse moleque? E por que ele tá no 5.0? Alguém conhece ele? Como que eu sou amigo do cara? Ai, eu voltei nele. Ô, Bonnie, quem que é Arthur Maria, Bonnie? Léo, não faço ideia. O Danilo falou desse cara aí, eu fui ver, ele é um místico aí. Ué, mas ele não existe na 5.0, removeram? Não, ele existe sim, é o House number one, alguma coisa aí. Eu não. Pera, é o nome verdadeiro é aquele? É o nome verdadeiro, o Arthur Maria. Mano, ele comprou a conta de alguém, não é possível. É isso que a gente chegou à conclusão, ele comprou a conta de alguém. Porque, pô, tá ligado? É muito místico. Ele tá jogando Genshin Impact há umas 3 horas, só que ele é nível 16 e ele não tá nem online no Genshin, tá ligado? Ô, Léo, tá ligado? O bagulho é as amizades dele aí. Porque ele é amigo da conta secundária do Leandro, do Danilo, do Dudu, do Fabrício, do King, do Joãozinho, que é um amigo de escola do Leandro, que não joga há 5 anos, do Júlio, seu, do Leandro. Mano, o meu, do ser amigo meu, é lendário, tá ligado? Exato. Só usar o baseamento do meu, ser meu amigo já quebra. Quem é esse cara aí? Simplesmente. Tá ligado? Porque ele é amigo do nosso grupo aqui. Alguém e tirou, ele é amigo mano. do Júlio. Tá ligado? Só eu e o Danilo é amigo do Júlio, esse pá.
Quem é esse cara aí? Quem é Arthur Maria? Mas ele tá na 5.0 PlayStation Edition? Ou... Tá, ele tá na 5.0 Ah, PlayStation aqui ó, Edition. House. House number one. Apareceu aqui ó, House number one. Achei. Who is you? Esse cara é uma falha na Matrix. Ele não faz ideia de quem que é esse maluco aí. Se o Lúcio aqui é conta secundária da Arthur? Provavelmente. Não acho que seja. Tá ligado? É porque jogou multiverso. Não, na real não. Na real eu tô moscando. Não, esse pai aqui é sim. É, quase certeza que é. Ué, não consigo entrar no perfil dele. Ah, quando eu clico nele não aparece exibir perfil e nem expulsar, ele só me volta aqui. Caralho, tá no limbo aqui pra mim então. Ah, eu tenho que pesquisar ele, porque se eu rolar aqui eu não acho. Quem que é Mampai 099? Não sei. Conta da prima do Arthur. Deixa aí que de vez em quando o Arthur tem que entrar na conta dela pra fazer Aqui achei House. Aí. Vou entrar por... Ela nem usa, só. É uma conta secundária do Arthur, basicamente. Só pra ter uma conta vinculada com o Genshin da prima dele. Deixa eu ver se eu tenho mensagem. Vê se eu tenho mensagem com ele. Deixa eu ver. Vou te mandar uma pérola ali agora. Eu tenho. Vê Eu quem tenho que uma é. print. Eu tô baixando. Nossa, pera aí, Léo, que é uma análise disso aqui. Eu tô baixando Call of Duty Modern alguma fita, não sei qual que é. Tem 99 GB. É Warzone, quase certeza que é Warzone. Season 2 do Warzone. A sua foto de perfil era a Emília tirando uma selfie com uma blusa verde. Tá ligado? E eu tava jogando The Last of Us Remaster. Não aparece ele, não? Não aparece ele. Eu tô em pare? Não dá pra ver que eu tô em pare. É a única coisa que eu tenho com ele, é uma print. Quem é esse cara, velho? Season 2 do Warzone. Por que você mandaria print pra alguém Warzone? E tá baixando o Warzone, esse é o bagulho, tá baixando o Warzone. Por que eu mandaria print pra alguém baixando o Warzone? Léo, lembra das pessoas que jogavam Warzone com nós aí? Não tinha, velho. Era eu, tu, o Leandro, o Fabrício e o King. É a conta do King. Não é, eu acho. Quem tá aqui? Não é. Certeza que não é. Não, quem tá aqui. Eu usava o fundo preto do Play 4 ainda, que brisa. Isso faz muito tempo. Eu tenho conversa com o King ainda, então... De fácil identificação. Pô, até o King falou coisa aí, nós. Não pensei.
Matal vai tiltar comigo, certeza. Vai não, relaxa. Fique podia te chamar. 19/3/2020. A gente jogou um ano inteiro de Rainbow Six mesmo? Jogamos, com certeza. Pô, eu acho que não, velho. Lançou Warzone depois, não foi? Não, mas a gente já tinha parado já. O Warzone lançou na época que a gente parou de jogar o bagulho. Nem fudeu, a gente ficou um ano jogando esse negócio. Não, eu fiquei mais, né? Com você deve ter ficado quase um. Eu acho que você. Não sei se você ficou um inteiro, mas foi quase um. Foi tipo bem perto de um. Caralho, eu arrastei a conversa nossa, eu vi mais de Luke com a Jeannie. Eu como, tu é cego. Cego é não encontrar a letra C no teclado. Eu vou remover o House. Pô, Léo, te mandar a sua foto de perfil aí. Vai ajudar muito, né? Vai que é um cara que eu nem Não, conheci. Não, é que, pô. Eu sei da minha foto de perfil, eu tenho ela Você guardada. lembra dela? Então, pô, é que faz muito tempo isso aqui aí. Aqui. Remover dos amigos. Triste brisa, véi. Véi, sabe pior? É de confiança, então, pô, você tenta lembrar nome. Era 6 da tarde. Pô, você tem ele como amigo de confiança, ligado? Então tá o nome revelado. Dia 10/3/2020. Olha, não dá pra saber quem é esse cara. Esse cara é Twitch, velho. Também joga em Olha, deixa eu olhar na 5.0 do Whats ali, ver se ninguém bate com esse perfil, com o perfil desse cara aí. Não bate não, velho. É que não é possível, pô. Ó, Ninguém esse conhece, Arthur não é, pô. Tá, cadê os místicos? Matheus não é. Se tu tivesse conversa decente com o cara. Você mandou uma Será print que... todo pode. Pô. O Bruno ainda tem conta no Play 4? Lembra do Bruno, amigo do King? Acho que lembra, não sei. Deixa eu ver aqui na lista de amigos. É o Cledson Lima, pô, certeza. Cledson Lima. O nome dele é incrível. Ah, você não lembra do Cledson Lima lá do 5.0, não? Não. Vai lá na 5.0 e olha o último. Caralho, eu tinha esquecido que eu tava contato, fazendo live, me entreteu tanto. Vou finalizar aqui, falou.